una carrera sin japoneses porque no está Takahashi, una carrera con los dos pilotos del Fiat Yamaha primero y segundo, con Stoner en primera línea, con Tony Elias y Dani Pedrosa en la segunda línea, con un Nicky Hayden que ha progresado mucho en la tercera, todo preparado, va a arrancar la una seca. Ahí va el Gran Premio de los Estados Unidos, buena salida de Jorge Lorenzo, mejor tal vez la de Rossi, muy buena, sí señor, la de Dani Pedrosa que ya está primero, Dani Pedrosa como un avión y Tony Elias también, Dani Pedrosa primero, Stoner segundo, Elias tercero, Lorenzo por el interior ahí, metiéndose por detrás de Tony, abriéndose do vicioso y gran salida como se esperaba, Alex, de Dani Pedrosa desde la segunda línea. Sí, sí. Y uno de los que tiene que encontrar moto para el año que viene, porque no puede estar fuera de ninguna manera de MotoGP, es Tony Elias. Ahí en el primer sector, en la curva de izquierdas, a los dos de derechas, donde Dani sigue siendo poco a poco lo que no va haciendo, aumentando esa pequeña diferencia poco a poco. Y hombre, 3 segundos y 14 vueltas no es nada, pero si consigue mantener ese 22-0, 21 saltos, yo creo que lo va a tener muy difícil Rossi para darle caza. A no ser que Rossi empiece a bajar a 21. Que en estos alturas lo veo difícil, Dani Pedrosa, que le quedan 3 kilómetros 600 metros para ganar la carrera, y a Jorge Lorenzo le queda eso y ya menos para intentar agarrar a Rossi. Ahí pasa Stoner, que es cuarto, y por detrás quinto va a ser Hayden y sexto Elias. Solo van a terminar 12 pilotos, Última vuelta para ellos. Ahí está Valentino, carrera número 158 para el líder del campeonato. Yo creo que si no pasa nada de esto se queda así. Esto se queda así. A no ser que Lorenzo haga alguna locura. No, esto ya se queda así. Saliendo el sacacorchos, intentando coger rueda, pero es muy complicado. Pero lo que hay que hacer es terminar, son 16 puntos, alejas un poquito más en la general a Stoner, y aunque se te va un poco Rossi, aún lo tienes ahí a tiro de piedra. Cuidado que quedan dos parciales y Valentino es a menos de un segundo, a 7 décimas de Valentino Lorenzo, y bueno, yo creo que no va a pasar nada. Quedan dos curvas, tres curvas. Bueno, pues va a llegar la primera victoria de un piloto español en la categoría reina. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha enganchado Valentino? ¿Qué ha pasado ahí? Se ha enganchado de golpe en la primera. Le quedan dos curvas a Dani Pedrosa para ganar el Gran Premio. Vamos a ver que Valentino lo quiere intentar seguro. Se quiere meter por el interior, le cierra la puerta a Dani. Va a ganar la carrera Dani Pedrosa al final, complicándose un poquito más la vida de lo que esperábamos. ¡Victoria para Dani Pedrosa! Segundo, Rossi. Tercero, Jorge. Inside, Rossi into second place. Pedrosa fights back as they come through. Listen to the crowd. That's turn 5. He's up the inside of Pedrosa yet again. Pedrosa sweeps back just as he did on the last lap. Nudges up Valentino Rossi. Pedrosa really aggressive. Here comes Rossi up the inside. He's made it stick this time. There's nowhere for Pedrosa to go. He slammed the door in his face, Valentino Rossi. Here comes Pedrosa again up the inside. Brilliant from Dani Pedrosa. Rossi now, it's going to be a lunge up the inside at 15. Pedrosa will cut it back though. Is there going to be a horsepower shootout down the back straight? The Honda will be the favourite. Rossi looks like he's blown it.
There is 1 lap to go, 5.4 kilometres, 3 1/3 miles. 1 lap left. You get the feeling that Dani Pedrosa may have got this one. Lorenzo's going to have to make a very, very brave move very, very soon. Pedrosa is pushing to the absolute limit now. Leg goes out for him. Lorenzo just sticking to his own game plan, sticking to his own rhythm. Smoothly he comes through, and as Pedrosa tries to block, it gives him a chance just to close up. Danilo Petrucci just on the inside, but he's seen them. He's sat up, down towards turn 5. This is where Lorenzo's strong, through this twiddlier section of the track. Yeah, double apex right coming up, and when we've run with Dani Pedrosa previously, he closes right up on him here. Now will Lorenzo make a move? Oh, blocking manoeuvre there by Pedrosa. Lorenzo's gone through! Through he goes. It was the stadium section for Lorenzo, and now Pedrosa needs to find something. Coming back up the hill. Through they go, 8 and 9, down towards the Schwantz corner. Lorenzo's been thinking about that for the last few laps, but can he make it stick when they go back up the hill? Down to the bottom and Schwantz corner with Lorenzo in front. Pedrosa hits the inside. Lorenzo hangs on. Half a lap to go. What a move by Jorge Lorenzo, but we've seen Pedrosa may have that little bit extra as they come up the hill. The climb will start any minute now. They're through the S's at the bottom of the hill. Is Pedrosa close enough? But as we said, Lorenzo is blocking every single line. Here comes Pedrosa now on the drive up towards the final S's. Dani Pedrosa's alongside into the final S, left and then right. But Lorenzo fires the bike in front of Pedrosa. Is he going to run it too deep? He's on the inside, but surely it's Pedrosa. Dani Pedrosa's surely going to win this race. His second in succession. Dani Pedrosa wins here in Brno from Jorge Lorenzo. What a battle! Brilliant stuff between the two